Fermi level. So in this video we are going to discuss the Fermi level in intrinsic semiconductor, extrinsic semiconductors like n-type and the p-type. First, let us define what is meant by Fermi level. It is defined as the maximum electronic energy level that is occupied by electron in a solid at absolute zero temperature. So at zero temperature, so we have some energy levels like forbidden band, conduction band and the valence band. So those bands are associated with some energy. So that is EC. It is for conduction band and EV is the valence band. So in the previous video I have explained you different types of energy bands like conduction band, forbidden band and valence band. So this Fermi level is associated with energies of those bands. So this you can understand better in the intrinsic semiconductors and the extrinsic semiconductors. Here the Fermi level, it is an imaginary line. Just it's an imaginary line which we are talking about. If the holes are in more concentration, then the Fermi level is near to the valence band. If the electrons are more in the conduction band, this Fermi level will be near to the conduction band. So simply Fermi level అనేది ఒక imaginary line. Imaginary line లో మనకి కండక్షన్ బ్యాండ్, వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్, ఫర్బిడెన్ బ్యాండ్స్ అని 3 types of bands ఉంటాయని ఎనర్జీ బ్యాండ్ డయాగ్రామ్లో చూసాం. సో ఆ బ్యాండ్స్కి సమ్ ఎనర్జీ అనేది ఉంటుంది. సో కండక్షన్ బ్యాండ్కి ఉండే ఎనర్జీని ఈసీ అంటాము, వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్కి ఉండే ఎనర్జీని ఈవి అంటాము అండ్ ఫార్బిడెన్ బ్యాండ్కి ఉండేది ఈఎఫ్, దట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ ద స్మాల్ ఎఫ్. సో ఫర్మి లెవెల్ అనేది ఒక ఇమాజినరీ లైన్. ఒకవేళ మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కండక్షన్ బ్యాండ్లో ఎక్కువ ఉంటే దెన్ ఆ ఫర్మి లెవెల్ అనేది కండక్షన్ బ్యాండ్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ఎలక్ట్రాన్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ మనకి ఆ లెవెల్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ బ్యాండ్కి వచ్చేసరికి చార్జ్ కాన్సన్ట్రేషన్ హోల్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నియర్ టు వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్. అండ్ it is also defined as it represents the energy state with 50% probability of being filled if no forbidden energy band exists. మనకి 3 types of bands ఉంటాయి కదా, కండక్షన్ బ్యాండ్, వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్, నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఫర్బిడెన్ బ్యాండ్. ఎప్పుడైతే ఈ ఫర్బిడెన్ ఎనర్జీ బ్యాండ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుదో ఈ ఫర్మి లెవెల్ అనేది సెంటర్లో 50% ప్రాబిలిటీతో ఉంటుంది, మిడిల్లో ఉంటుంది. సో మీకు ఇంట్రెన్సిక్ సెమీకండక్టర్లో ఫర్మి లెవెల్ ఎలా ఉంటుందో చెప్పినప్పుడు మీకు ఈ పాయింట్ అర్థమవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ ద ఫర్మి లెవెల్. సో నౌ లెట్ us see how the Fermi level will be in intrinsic semiconductor and then extrinsic semiconductor. So the first one, intrinsic semiconductor. So we have seen the second definition, right? 50% probability. So that is, here we have conduction band and here we have energy band associated with the conduction band and energy level associated with the valence band. Then the Fermi level will be at the center, 50%. So this is the overall energy. So as in intrinsic semiconductors, number of holes is equal to number of electrons. So the Fermi level will be at the center. So this is the band diagram, energy, and this is the function of energy. Halfway between the EV and the EC, where EV is the top and the top of valence band, maximum energy, and EC is the top of conduction band, maximum energy, and EF is the Fermi level. For intrinsic semiconductor, so it is at the center, so EF is equal to EC plus EV by 2. Now let us see how this varies in the p-type and the n-type, that is extrinsic semiconductors. So first let us see in p-type. So in p-type the number of holes are in majority than electrons. So because of this reason the Fermi level is near to the valence band. So here is the explanation. At room temperature the number of holes in the valence band is greater than the number of electrons in the conduction band. So hence the probability of occupation of energy levels by the holes in the valence band is greater than the number of electrons in the conduction band. And this probability of occupation of energy level is represented in terms of Fermi level. Therefore, the Fermi level in the p-type semiconductors lies close to the valence band. And there is a formula for it. EF is equal to EV, energy associated with the valence band, plus KB, Boltzmann constant. T is the temperature, log of NV by NA. So NV and NA are effective density of states in the valence band and NA is the concentration of acceptor atom.
So similarly, in n-type also, in n-type the electrons will be in majority. Due to more number of electrons, the Fermi level in the n-type semiconductor lies close to the conduction band. So here the electrons are more in number. So the Fermi level will be near to the conduction band. This is the valence band. So the Fermi level is near to conduction band, and this is the graphical representation. And the formula is EF is equal to EC, that is energy associated with the conduction band, KB T log NC by ND, where ND is the concentration of donor atoms. So in N-type we have donor, and NC is the effective density of states in the conduction band. This is the Boltzmann constant. We already know 1.38 into 10 to the power of minus 23 joules per Kelvin, and T is the absolute temperature.